హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్. ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో మనం చికెన్ హలీం చేస్తున్నాం. ఏదైతే రెగ్యులర్గా రంజాన్ డేస్లో చాలా ట్రెండింగ్లో ఉంటుందో, చాలామంది తినాలనుకుంటారో అదే హైదరాబాదీ హలీంని మన నవాబ్స్ కిచెన్ స్టైల్లో చేసి వాళ్ళకి కడుపు నిండా పెడదాం. పదండి. చికెన్ హలీం ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో తెలుగులో యాక్చువల్గా చికెన్ హలీం టోటల్ ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాం. చికెన్ని చక్కగా వాష్ చేసి కూడా పెట్టాం. చికెన్స్ అన్నీ ఏవైతే ఆనియన్స్, లెమన్, ఇంకా ఏవైనా మసాలాలు అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. దీంతోపాటు మనం ముందుగా చికెన్ బాయిల్ అవ్వడానికి యాక్చువల్గా 3-4 అవర్స్ పడుతుంది. ఆ టైంలో మనం అంతవరకు చికెన్ బాయిలింగ్ పెట్టడానికి ముందే వీట్ రవ్వని, సన్నటి గోధుమ రవ్వని నానబెట్టాము. దాంతోపాటు మినప్పప్పు కూడా నానబెట్టి పెట్టాము. ఈ రెండు చక్కగా నానిపోయాక నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ముందైతే చికెన్స్ని బాయిల్ చేద్దాం. చికెన్ హలీం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఇదే దేగ్లోకి మనం ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాం. నూనె భయంకరంగా వేడైపోయింది. దీంట్లోనే మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే మనం ఉప్పు, కారం, పసుపుతో పాటు కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ దీంట్లోకే మనం ఇంకొన్ని మసాలాలు యాడ్ చేద్దాం. పోట్లీ మసాలా, లిడ్ క్లోజ్ చేశాక దీన్నే మనం 3 గంటల వరకు కంటిన్యూస్గా బాయిల్ చేద్దాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం.
బాయిల్డ్ చికెన్లోంచి బోన్ని వేరు చేసేసాము. యాక్చువల్గా ఇదే చికెన్ని ఇంకా సాఫ్ట్ చేయడం కోసం ఈ గోటాతోటి ఇంకా మామూలుగా కాసేపు నూరితే ఇంకా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఆ చికెన్ని మనం దేగ్లో యాడ్ చేద్దాం. చికెన్ యాడ్ చేశాక ఒక 15-20 మినిట్స్ బాయిల్ అవుతున్న టైంలో, అదే టైంలో మనం ముందుగానే నానబెట్టిన గోధుమ రవ్వ, దాంతోపాటు మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసిన మినప్పప్పు కూడా దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. చికెన్ హలీంని ఘోటాతోటి చక్కగా రుబ్బడానికి ముందుగానే దీంట్లో మనం స్వచ్ఛమైన నెయ్యితో పాటు డ్రై రోజ్ పెటల్స్ పౌడర్, ఇంకా సినమన్ పౌడర్, గరం మసాలా, స్టార్ అనీస్ పౌడర్, దాంతోపాటు అల్లం డ్రై జింజర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. వీటన్నింటితో పాటు దీంట్లోనే మనం మిల్క్ క్రీమ్ యాడ్ చేద్దాం. దాంతోపాటు కొంచెం కుంకుమ పువ్వు కూడా యాడ్ చేద్దాం.
ఇవాల్టి హలీం వీడియో ఎప్పుడైనా కుదిరితే మీ ఇంట్లో కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. వీడియోస్ని మీ స్నేహితులకి బంధువులకి షేర్ చేయండి. మరికొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ అయ్యేంత వరకు మా టీం కోసం మీరు ఎప్పుడు ప్రార్థించినా మా కోసం కూడా ప్రేయర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.